আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমি বিশ্বাস করি আপনি ইংলিশে কথা বলতে চান, বাট কিভাবে ইংরেজি চর্চা করতে পারেন? আপনার পাশে থাকা একটা মানুষের সাথে আপনি হাঁটার সময় চর্চা করতে পারেন, বসে থাকার সময় চর্চা করতে পারেন। সো আপনি নরমাল কনভারসেশন গুলো দিয়ে শুরু করতে পারেন, লাইক দ্যাট। হ্যালো স্যার, গুড মর্নিং। Good morning, sir. Thank you. What's your opinion about Bangladeshi people or Bangladeshi students? Actually, they want to learn English, but they don't practice English regularly. Actually, that is the biggest throwback that students cannot learn English properly. So, if they don't practice, they cannot learn actually not just English but anything. So, practice is the key. Practice makes everything perfect. If you are inaccurate, if you are making mistakes, if you practice, you will get over by the time. So, it is very important. Okay, I got it. So, what's the importance of listening for learning English? Actually, it is the most important thing for speaking, actually, and learning English is another way by listening. Because whenever we have learned our native language, we couldn't speak a word and we didn't follow grammars. We just listened, we just spelled, and we come to know, get along with the language because our mother taught us the language. How? They didn't actually teach us the grammar. They taught us how to speak, and they were speaking. I was listening, and when I was in 2 years old or 2.5 years old, I started speaking word by word, and that's how I developed my language, native language. So it is a very crucial thing for memorizing or to master a language by listening. Okay, thank you very much. Yeah, so I agree with you. So, actually, listening is very important for learning English and speaking naturally. So, but most of the students, they don't have time to listen and they don't have patience to listen. Got it. So, that's why they cannot speak naturally. Am I right or wrong? Yes, they're definitely right. So, and do you think reading is important? Actually, reading is another important thing because to speak English or to speak any language, you need information. And you cannot acquire information by just listening, you have to read. That is why our educational system has textbooks or notebooks, whatever you say. If you cannot read or if you don't read, you will have a very vast information field blank. So you will not be able to generate specific ideas for specific topics. So you have to read. Okay, thank you very much. I'm very happy to talk to you. Thank you, sir. So actually আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে আপনার কলিগসের সাথে আপনি যখন কথা বলবেন বাংলার পরিবর্তে আপনি এভাবে ইংলিশে কথা বলতে পারেন, তাহলে যে ব্যাপারটা ঘটবে আপনার কাছে কখনোই মনে হবে না ইংরেজি চর্চা করার জন্য অতিরিক্ত টাইম প্রয়োজন। কখনোই যে না। ব্যাপারটা আপনি বাংলায় ঘটছে সেটাকে আপনি ইংলিশে বলার চেষ্টা করেন। আপনি এমন কিছু বন্ধুদের সাথে মিশেন যারা আসলে ইংলিশে কথা বলতে পারে অথবা ইংলিশের প্রতি তার আগ্রহটা আছে, তাহলে আপনি কখনো ইংলিশ বলতে গিয়ে দ্বিধাবোধ করবেন না, লজ্জায় পড়বেন না, বরঞ্চ আমরা একসাথে শিখব, একসাথে এগিয়ে যাব, এরকম একটা মাইন্ডসেট আপনার পক্ষে ডেভেলপ করা সম্ভব। আর যখন আপনি সমমনা মানুষ পাবেন, যে কোনো কিছু জয় করাটা অনেক বেশি সহজ হয়ে যায়। সো আমি বিশ্বাস করি আমাদের মতো এরকম যদি ইংরেজি চর্চা করতে চান তাহলে জয়েন করে ফেলেন রাহাস ইংলিশ কেয়ারে অথবা জয়েন করে ফেলেন আপনার এরকম সমমনা মানুষের সাথে ইংরেজি চর্চা করতে থাকুন। ইনশাল্লাহ আপনিও হবেন একদিন সাবলীল স্পিকার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম।